right? Here the question is, a vessel is in the form of a hemispherical bowl surmounted by a hollow cylinder of same diameter. A vessel is in the form of a bowl, hemispherical bowl, surmounted by a cylinder. Surmounted by a cylinder. Ante bowl surmounted by a cylinder. Ante bowl paina cylinder undi. అదే బౌల్ మౌంటెడ్ ఆన్ సిలిండర్ అనుకోండి, బౌల్ ఈస్ ఆన్ సిలిండర్, అప్పుడు సిలిండర్ పైన బౌల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ బౌల్ మౌంటెడ్ బై సిలిండర్, దట్ మీన్స్ బౌల్ ఈస్ హియర్ and it is mounted by a cylinder of same diameter. Like this it will be. Okay, now the diameter of hemispherical bowl is 14 centimeter. That means this diameter is 14 centimeters. So, and the total height of vessel is 13 centimeter. Total height of vessel is 13 centimeter. Total height of vessel is 13 centimeter. Now, see, we know that sphere or hemisphere are single dimensional objects. I mean, single dimensional, of course, have 3D objects అయినా కూడా వాటికి ఉండే డైమెన్షన్ ఏంటంటే సింగిల్ డైమెన్షన్, అంటే ఎంటైర్ 3 డైమెన్షన్స్లో కూడా సింగిల్ వాల్యూడ్ డైమెన్షన్స్. ఓకే, సో కాబట్టి డయామీటర్ 4 అయితే రేడియస్ ఏమవుతుంది మనకి 7. ఇది 7 అయితే ఇది కూడా ఏమవుతుంది నాకు 7, ఎందుకంటే స్పియర్ ఆర్ హెమిస్పియర్ అంటే ఏంటి, ఆల్ డైరెక్షన్స్ ఒకే రేడియస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇఫ్ దిస్ ఈస్ 7, this would also be 7. Okay, now given first condition, cylinder is on hemisphere. Cylinder is on hemisphere. Therefore, diameter of cylinder is equal to diameter of hemisphere, that is equal to 14 centimeter. Therefore, radius common radius is equal to 7 centimeter. Okay, now we'll write dimensions of cylinder. Cylinder dimensions. Radius is equal to 7 centimeter. Height of cylinder is equal to total height 13 minus 7. ఎందుకు నాకు టోటల్ 13, ఇదంతా నాకు 7, అప్పుడు ఇదేమవుతుంది నాకు 13 minus 7, that is equal to 6 centimeter. Similarly, number 2 we have to write hemisphere dimensions. Hemisphere R is equal to 7 centimeter. So radius hemisphere and sphere కానీ ఒకే dimension ఉంటుంది అన్నమాట. So right, now what we have to find here, we have to find total surface area. Total surface area అంటే ఈ రెండు యాడ్ చేయకూడదు. ఓకే, టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే ఈ రెండు యాడ్ చేయకూడదు మనం. అప్పుడు ఏం చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫిగర్స్ అంటే దీన్ని తీసేస్తే కాదు. అఫ్ కోర్స్ ఈ కంప్లీట్ కంబైన్డ్ సాలిడ్కి టీఎస్సీ అడిగినా కానీ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫిగర్ కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు యాడ్ దిస్ సిఎస్ఏ ఆఫ్ హెమిస్పియర్ ప్లస్ దిస్ సిఎస్ ఆఫ్ సిలిండర్. ఎందుకంటే టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే మనము ఏ సర్ఫేస్ని అయితే టచ్ చేయగలుగుతున్నామో వాటిని మాత్రమే యాడ్ చేయాలి. రిమెంబర్, స్టార్ పాయింట్, సర్ఫేస్ ఏరియా మీన్స్ we should calculate the areas of those surfaces. We should calculate areas of those surfaces which
we can touch, which we can touch. Okay, సో ఏవైతే మనం టచ్ చేయగలుగుతామో వాటిని మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో హియర్ టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే ఏంటి? కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ సిలిండర్ ప్లస్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ హెమిస్పియర్. సో దేర్ఫోర్ TSA of vessel or figure is equal to curved surface area of cylinder plus curved surface area of hemisphere. Curved surface area of cylinder plus curved surface area of hemisphere. Curved surface area of cylinder ఏమవుతుంది మనకి 2 pi RH ప్లస్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ హెమిస్పియర్ ఏమవుతుంది మనకి 2 pi r స్క్వేర్. గుర్తుపెట్టుకోండి, కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ హెమిస్పియర్ అంటే 2 pi r స్క్వేర్, టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ హెమిస్పియర్ అంటే 3 pi r స్క్వేర్, స్పియర్కి అయితే 4 pi r స్క్వేర్, whereas కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ సిలిండర్ అంటే 2 pi r. ఓకే, నౌ 2 కామన్, pi కామన్, 2 కామన్, pi కామన్, సిన్స్ రేడియస్ కామన్ కాబట్టి r కూడా మనం కామన్ తీసుకోవచ్చు. సో ఇఫ్ యూ టేక్ 2 pi r కామన్, ఇక్కడ హైట్ ఆఫ్ సిలిండర్ ఒకటి మిగులుతుంది ప్లస్ ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది 2 తీసేస్తాం, 5 తీసేస్తాం, r స్క్వేర్లో ఒక r కామన్ తీసుకుంటే ఒక్క r మాత్రమే ఉంటుంది. సో 2 ఇంటూ 22/7 ఇంటూ r వాల్యూ వీ నో దట్ 7, height of cylinder 6 plus 7. So 7 gets cancelled. 2 into 22 into 13. So that is equal to 44 into 13. 520 plus 52. 572 centimeter square is the total surface area of the vessel. Right? Thank you. Welcome to Tutor LOKESH channel. So in this video we are going to solve exercise 13.1 problems, and the first question is 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of resulting cuboid. Okay, good morning everyone, welcome to Tutor LOKESH channel. So in this video we are going to solve 13.1 problems on class 10 exercise 13.1, which is based on surface area and volumes. And the first question is 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of resulting cuboid. I am repeating the question once again. 2 cubes each of volume 64 centimeter cube. Each of volume, that means volume of each cubic 64 centimeter cube, are joined end to end. That means side by side. Then find the surface area of the resulting cuboid. That means he is giving you hint that 2 cubes joining means it will give a cuboid. Now see here. Now let me draw the diagram first. Yeah. So it looks like this. So let me name it as cube 1 and cube 2. Okay, and these two cubes are joined side to side or joined end to end. So remember, you have to imagine this situation. Unless if you imagine this situation, you may not be able to solve this problem very perfectly. Okay, here in the first sentence of the question itself, it was clearly stated that 2 cubes each of volume 64 centimeters cube are joined end to end or side to side. Okay, now since we should know the dimensions of this cuboid, so here cube 1 and cube 2 are joining end by end, which will overall looks like a cuboid. సో అంటే ఏంటంటే రెండు క్యూబ్స్ని మనం జాయిన్ చేస్తే ఒక క్యూబాయిడ్ ఫామ్ అవుతుంది మనకి. అయితే ఆ క్యూబాయిడ్ మనం సాల్వ్ చేయాలంటే ఏదర్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఏరియా ఆర్ వాల్యూమ్, మనకి డైమెన్షన్స్ కావాలి. దట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు నో ది లెంత్, బ్రెడ్త్ అండ్ హైట్. ఓకే,
For that thing, if you look at the first statement, 2 cubes each of volume 64 centimeter cube. Okay, that means volume of cube is equal to 64 centimeter cube. Now we know that volume of cube is given by a cube is equal to 64, so a cube is equal to 4 cube. Now cube and cube gets cancelled, a is equal to 4. Remember very clearly, okay, remember volume of each cube is given as 64. వెంటనే మనకి ఏం థాట్ రావాలంటే వాల్యూమ్ ఇచ్చేసాడు, then you have to use a volume formula. So volume of cube is equal to 64. Volume of cube is equal to 64. Here we have to find side. So volume of cube formula ఏంటి? a cube. a cube is equal to 64. a value ఎంత వచ్చింది నాకు? 4. a అంటే ఏంటి? side of cube. Now so this will be 4 and ఇది 4 కాబట్టి యువతల క్యూబ్ కూడా ఏమవుతుంది మనకి? 4. So breadth is also 4 and this height is also 4. So 4 plus 4 is 8 and this is 4 and this is 4. So length is equal to 8, breadth is equal to 4 and height is equal to 4. Now we have to find surface area of the resulting cuboid. But see here, he is not mentioning that you have to find total surface area or lateral surface area, but if he is not mentioning it is as a total or lateral, you have to take it as total and you have to take it as the total surface area or lateral surface area as per the situation. Here, since we have all the surfaces are accessible, that means all surfaces can be touched. Surface area means total surface area. అంటే ఏంటంటే సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే మనం టీఎస్ఏ తీసుకోవాలా ఎల్ఎస్ఏ తీసుకోవాలో తెలీదు, కానీ ఇక్కడ మనకేంటి ఎవ్రీ సర్ఫేస్ అంటే ఈచ్ ఫేస్ ఆఫ్ క్యూబ్ అని మనం టచ్ చేయగలుగుతాం, ఆల్ ఫేసెస్ని టచ్ చేయగలుగుతాం. కాబట్టి ఇక్కడ సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే మనము టీఎస్ఏ తీసుకోవాలి. ఓకే, నౌ సో టీఎస్ఏ ఆఫ్ క్యూబాయిడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 into LB plus BH plus HL. లెంత్ పెరుగుతుంది ఎందుకు? 4 సైడ్ బై సైడ్ జాయిన్ అయింది కదా. సో లెంత్ ఈస్ 8, breadth is 4 and height is 4. So 2 into 8 into 4 plus 4 into 4 plus 4 into 4. So 2 into 32 plus 16 plus 16. So 2 into 16, 16, 32, 32, 30, 64. So 2 into 64 is 128 centimeter square. That's it. Thank you. Right. Here the question is, a vessel is in the form of a hemispherical bowl surmounted by a hollow cylinder of same diameter. A vessel is in the form of a bowl, hemispherical bowl surmounted by a cylinder. అంటే bowl surmounted by a cylinder అంటే బౌల్ పైన సిలిండర్ ఉంది. అదే బౌల్ మౌంటెడ్ ఆన్ సిలిండర్ అనుకోండి, బౌల్ ఈస్ ఆన్ సిలిండర్, అప్పుడు సిలిండర్ పైన బౌల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ బౌల్ మౌంటెడ్ బై సిలిండర్, దట్ మీన్స్ బౌల్ ఈస్ హియర్ and it is mounted by a cylinder of same diameter. Like this it will be. Okay. Now the diameter of hemispherical bowl is 14 centimeter. That means this diameter is 14 centimeters. So and the total height of vessel is 13 centimeter. Total height of vessel is 13 centimeter. Total height of vessel is 13 centimeter. Now see, we know that sphere or hemisphere are single dimensional objects. I mean single dimensional, of course అవి 3D ఆబ్జెక్ట్స్ అయినా కూడా వాటికి ఉండే డైమెన్షన్ ఏంటంటే సింగిల్ డైమెన్షన్, అంటే ఎంటైర్ 3 డైమెన్షన్స్లో కూడా సింగిల్ వాల్యూడ్ డైమెన్షన్స్. ఓకే,
సో కాబట్టి డయామీటర్ 4 అయితే రేడియస్ ఏమవుతుంది మనకి 7. ఇది 7 అయితే ఇది కూడా ఏమవుతుంది నాకు 7. ఎందుకంటే స్పియర్ ఆర్ హెమిస్పియర్ అంటే ఏంటి, ఆల్ డైరెక్షన్స్ ఒకే రేడియస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇఫ్ దిస్ ఇస్ 7 this would also be 7. Okay, now given first condition, cylinder is on hemisphere, cylinder is on hemisphere, therefore diameter of cylinder is equal to diameter of hemisphere, that is equal to 14 centimeter. Therefore radius common radius is equal to 7 centimeter. Okay, now we'll write dimensions of cylinder. Cylinder dimensions, radius is equal to 7 centimeter. Height of cylinder is equal to total height 13 minus 7. ఎందుకు నాకు టోటల్ 13, ఇదంతా నాకు 7, అప్పుడు ఇదేమవుతుంది నాకు 13 minus 7, that is equal to 6, that is equal to 6 centimeter. Similarly, number 2 we have to write hemisphere dimensions. Hemisphere R is equal to 7 centimeter. So radius hemisphere can sphere కానీ ఒకే dimension ఉంటుంది అన్నమాట. So right, now what we have to find here, we have to find total surface area. Total surface area అంటే ఈ రెండు యాడ్ చేయకూడదు. ఓకే, టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే ఈ రెండు యాడ్ చేయకూడదు మనం. అప్పుడు ఏం చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫిగర్స్ అంటే దీన్ని తీసేస్తే కాదు. అఫ్ కోర్స్ ఈ కంప్లీట్ కంబైన్డ్ సాలిడ్కి టీఎస్ఏ అడిగినా కానీ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫిగర్ కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు యాడ్ దిస్ సిఎస్ఏ ఆఫ్ హెమిస్పియర్ ప్లస్ దిస్ సిఎస్ ఆఫ్ సిలిండర్. ఎందుకంటే టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే మనము ఏ సర్ఫేస్ని అయితే టచ్ చేయగలుగుతున్నామో వాటిని మాత్రమే యాడ్ చేయాలి. రిమెంబర్ స్టార్ పాయింట్, సర్ఫేస్ ఏరియా మీన్స్ we should calculate the areas of those surfaces. We should calculate areas of those surfaces which we can touch. Okay, so ఏవైతే మనం టచ్ చేయగలుగుతామో వాటిని మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో హియర్ టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే ఏంటి, కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ సిలిండర్ ప్లస్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ హెమిస్పియర్. సో దేర్ఫోర్ TSA of vessel or figure is equal to curved surface area of cylinder plus curved surface area of hemisphere. Curved surface area of cylinder plus curved surface area of hemisphere. Curved surface area of cylinder ఏమవుతుంది మనకి 2 pi RH ప్లస్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ హెమిస్పియర్ ఏమవుతుంది మనకి 2 pi r స్క్వేర్. గుర్తుపెట్టుకోండి, కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ హెమిస్పియర్ అంటే 2 pi r స్క్వేర్, టోటల్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ హెమిస్పియర్ అంటే 3 pi r స్క్వేర్, స్పియర్కి అయితే 4 pi r స్క్వేర్, whereas కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ సిలిండర్ అంటే 2 pi r. ఓకే, నౌ 2 కామన్, pi కామన్, 2 కామన్, pi కామన్, సిన్స్ రేడియస్ కామన్ కాబట్టి r కూడా మనం కామన్ తీసుకోవచ్చు. సో ఇఫ్ యూ టేక్ 2 pi r కామన్, ఇక్కడ హైట్ ఆఫ్ సిలిండర్ ఒకటి మిగులుతుంది ప్లస్ ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది 2 తీసేస్తాం, 5 తీసేస్తాం, ఆర్ స్క్వేర్లో ఒక ఆర్ కామన్ తీసుకుంటే ఒక్క ఆర్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో 2 ఇంటూ 22/7 ఇంటూ ఆర్ వాల్యూ వీ నో దట్ 7, height of cylinder 6 plus 7. So 7 gets cancelled. 2 into 22 into 13. So that is equal to 44 into 13. 520 plus 52.
572 centimeter square is the total surface area of the vessel, right? Thank you. Yeah. Find the total surface area and lateral surface area of a cube whose each edge is 5 centimeters in first case, 2 decimeters in second case, and 0.7 meters in third case. Now he is asking to find total surface area and lateral surface area of the cube in each of the following cases. Now let me write the formula of the lateral surface area and total surface area of the cube first. Number 1, lateral surface area of cube is given by 4a square. As I mentioned, lateral means without top and bottom. A cube will have total 6 faces. If you want to draw the diagram, I'll draw the diagram. A cube will have 6 faces, total 6 faces. Out of that, if you remove top and bottom, it will have 4 faces. Usually lateral surfaces means without top and bottom, so it will be 4 faces. So each face in the shape of square, so that will be area of square will be a square, so therefore LSA of cube will be 4a square. Now 4 into side is 5 centimeter in the first case, so 5 square, 4 into 25, that is equal to 100 centimeter square. Now the same problem, LSA of cube in second case, so it will be 4a square where side is given as 2 decimeters, so 4 into 2 square, that will be 4 into 4, 16 decimeter square. Okay, decimeter means 1/10 of a meter, deci. Now you can do this question. You can convert 0.7 meters into centimeter. We know that 1 meter is equal to 100 centimeters. So 0.7 into 100 will give me 70 centimeter, and I have to put here. You will get the answer. Okay. Now for the following option, for the following cases A and B, I will also find out total surface area. So total surface area of cube is equal to 6a square, 6 into 5 square, 6 into 25, that is equal to 150 centimeter square is the TSA of cube. And the second case, where the side is given as 2 decimeters, 6 into 4, that will be 24 decimeter square. Right, in this way we will find out the total surface area and lateral surface area of the cubes. You have to remember only two things. For cube, lateral surface area is 4a square, and TSA, total surface area, will be 6a square, where a is the side. Okay. Now in this question, coming to second question, find the surface area of the box open from top whose shape is like a cube of edge 30 centimeters. It is clearly mentioned that the box is open at the top. The box is open at the top. The box is open at the top.
like imagine aquarium. Okay, aquarium లో ఎలా ఉంటుంది మనకి ఇదంతా వాటర్ ఉంది అనుకుందాం. ఈ పైన సర్ఫేస్ మనకి లేదు, ఇట్స్ రిమూవ్డ్. ఓకే, ఇట్స్ రిమూవ్డ్. నౌ టోటల్ మనకి క్యూబ్లో 6 ఫేసెస్ ఉన్నాయి. అందులో టాప్ ఫేస్ని రిమూవ్ చేస్తే విల్ గెట్ ఓన్లీ 5 ఫేసెస్. సో దేర్ ఫోర్, వెరీ గుడ్, దేర్ ఫోర్ surface area will be, surface area is always very important to understand the meaning of the surface area is very important. See, surface area is the area which we can touch, or which we can paint. అంటే ఏ సర్ఫేస్ అయితే మన చేతితో టచ్ చేయడానికి వీలుగా ఉంటుందో దాన్నే సర్ఫేస్ ఏరియా అంటాం. అది టీఎస్ఏ కావచ్చు, సిఎస్ఏ కావచ్చు, ఇంకేదైనా కావచ్చు, ఫార్ములా ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేస్తే సర్ఫేస్ ఏరియా ఇస్ ఏరియా వేర్ వీ కెన్ టచ్ ది ఫిగర్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో హియర్ one face, the top face is removed. See, open from the top, that means top face is removed. So remaining will have 5 faces, so 5a square. So understand the meaning. Okay, అంతేగాని లేటర్లో టీఎస్సీలో మహాట్ చేస్తే కుదరదు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక సర్ఫేస్ రిమూవ్ చేశారు కాబట్టి టోటల్ 6 ఫేస్లో ఒక ఫేస్ తెస్తే ఇంకా 5 ఫేస్ ఉంటాయి కాబట్టి 5a square. So 5 into a is 30 centimeters. Edge means this side. It can be called as edge or side. So 5 into 30 square, it will be 5 into 900. So 4500 centimeter square. Right. Now, this is it's also very important and easy question. The curved surface area of a cylinder of height 5 centimeter and the radius of base 7 centimeter is dash. Okay, he is asking to find Cse of cylinder. Cse of cylinder. See, don't imagine cylinder like our LPG cylinders. Okay, సిలిండర్ అంటే అది కాదు. సిలిండర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పైప్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ నోన్ యాజ్ సిలిండర్. పైప్ షేప్లో ఉండేది మనకి ఏమవుతుందంటే సిలిండర్ అవుతుంది. ఓకే, ఎనీథింగ్ విచ్ లుక్స్ లైక్ పైప్ ఇస్ నోన్ యాజ్ సిలిండర్. సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, బేస్ రేడియస్ 7 సెంటీమీటర్ ఇచ్చాడు. రేడియస్ ఆఫ్ బేస్ ఇస్ 7 సెంటీమీటర్ అండ్ హైట్ ఈస్ 5 సెంటీమీటర్. Radius of base is 5 centimeter, height is 7 centimeters. Okay, now we have to find Cse of cylinder. Now Cse of cylinder, directly we have the formula. Cse of cylinder is 2 pi RH. Okay, సో ఈ టేబుల్ ఒకసారి స్టార్టింగ్లో నేను మీకు డ్రా చేసి చూపిస్తాను అండ్ ఈ ఫార్ములాస్ ఎలా వచ్చాయో కూడా ఒక వీడియో కూడా సెండ్ చేస్తాను. బట్ రిమెంబర్, Cse of cylinder means 2 pi RH. Cse of cylinder is 2 pi RH, where TSA of cylinder is 2 pi RH plus 2 pi R square. ఇది 2 pi RH అండి. ఈ షేప్ ఉంది కదా కర్వ్డ్ పార్ట్ వచ్చి 2 pi RH. టోటల్ అంటే ఈ పైన ఒక సర్కిల్, కింద ఒక సర్కిల్ ఏరియా పై ఆర్ స్క్వేర్ కాబట్టి పై ఆర్ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది నాకు 2 pi R square. ఓకే, సో సిలిండర్ సర్ఫేస్ ఏరియా 2 pi RH, 2 into 22/7 into R value is 7 and H value is 5. 7 gets cancelled. 44 into 5, 220 centimeter square is the curved surface area of cylinder. Okay, so direct substitution of values in the formula. Now a similar kind of question where, see, a similar type of question, the curved surface area of cylinder of height 5 centimeter is 440 centimeter square and is asking to find the radius of base. Curved surface area is given. As 440, height is given as 5 centimeter and is asking to find radius. Now given curved surface area ఇచ్చేసాడు. curved surface area ఎంత ఇచ్చాడు, 440 ఇచ్చేసాడు. curved surface area ఇచ్చినప్పుడు వెంటనే దాని ఫార్ములా వేసేసేయాలి. ఓకే, కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఇచ్చేసాడని చెప్పి గమనం కూర్చోకూడదు. ఇక్కడ ఏమో మనకి కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ సిలిండర్ ఉంది. కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ సిలిండర్ ఫార్ములా వేసేయాలి. ఏం ఫార్ములా, 2 pi RH is equal to 440, 2 into
22 by 7 into pi means 22 by 7. Okay, r value we have to find, and h is given as 5 is equal to 440. Now if you want to find this r మాత్రమే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉండాలి, రిమైనింగ్ అన్ని టర్మ్స్ అవతల పోవాలి. సో r is equal to 440 into 7, 440 into 7 by, ఎందుకు ఇక్కడ 7 డివైడ్ అవుతుంది, అవతల పోతే ఏమవ్వాలి మల్టిప్లై, రిమైనింగ్ 2 కానీ 22 కానీ 5 కానీ మల్టిప్లై, అవతల వస్తే ఏమవుతుంది డివైడ్ అవుతుంది. సో 2 into 22 into 5. సో 22 1s are 22 2s are 44, రైట్, ఒక 0 కాబట్టి 0, 2 1s are 2 10s are 5 1s are 5 2s are, r is equal to 14 centimeters, r is equal to 14 centimeters. That's it. Right, now a similar kind of question where we got total surface area of cylinder. See here, the total surface area of cylinder is 440, right, that given TSA of cylinder is 440. Now what is TSA of cylinder formula? 2 pi r h plus 2 pi r square is equal to 440. Now find the height. We need to find the height. If radius is 7 centimeters, okay, radius is given as 7 centimeters. So now 2 into 22 by 7 into radius 7 into height plus 2 into 22 by 7 into 7 square is equal to 440. Now when 7 gets cancelled, 2 into 20 is 44h plus 7, ఒక స్క్వేర్లో 7 క్యాన్సిల్ అయితే ఒక 7 అట్లా ఉంటుంది. సో 2 into 22 into 7 means 22 to 7 are 154, 150 to 4 are 308 is equal to 440. చెక్ చేసుకోండి, 2 into 22 into 7 అంటే 2 into 22 44, 44 into 7 7 4 28, 7 4 28 plus 2 30. So 44h is equal to 440 minus 308. 44h is equal to 440లో 300 పోతే 140, ఇంకొక 8 పోతే ఎంత అవుతుంది నాకు 132. సో h is equal to 132 by 44. సో 11 టేబుల్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 11 4s are 11 12s are 4 1s are 4 3s are, h is equal to 3 meters. That's it. So in this way we will solve these problems, right? Thank you. Good morning, welcome to Tutor Lokesh channel. So in this video we are going to solve this problem, and the problem is, from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. Okay, now let me draw the diagram first. So assume this as a cylinder, and whose dimensions are, the height is given as 2.4 centimeters and the radius is 0.7, because the diameter is 1.4, so the radius would be obviously 0.7 centimeters. So a conical cavity of the same height and same diameter. So in this cylinder, a conical cavity is cut away. Is hollowed out. So now it will look like a empty cylinder with a conical depression. Empty cylinder with a conical depression. Now we have to find the total surface area of the remaining solid. Okay. Now imagine, to find the surface area, we always have to imagine, or we always have to look which part of this cylinder can be touched. Now we can touch this base part, and we can touch this curved surface area, we can touch this base area, we can touch this curved surface area, we can touch this base area, and
this part is being cut away, so we can completely touch this part with your hand. ఏంటంటే ఈ పార్ట్ అంతా కూడా తీసేశాడు కదా. సో ఇమాజిన్ చేసుకోండి, ఒక సిలిండర్ ఉంది, దానిలో కోన్ ఉంది, కోనికల్ పార్ట్ని తీసేశాడు. సో నౌ ఇట్ విల్ లుక్ లైక్, సీ హియర్, చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నాను చూడండి. నౌ ఎలా వస్తుందంటే ఇది మీకు ఇలా ఉంటుంది సిలిండర్, అంటే ఇలా ఉంటుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీకు ఏంటంటే ఇంకా క్లియర్ చెప్పాలంటే ఈ పార్ట్ అంతా కూడా తీసేసి ఉంటాడు. దిస్ విల్ బి ద ఎగ్జాక్ట్ వే. సో ఈ పార్ట్ తీసేశాడు అంతే కదా, ఈ కోనికల్ పార్ట్ తీసేశాడు. సిలిండర్ ఉంది, సిలిండర్లో ఇక్కడ మనకి ఏముంది, ఇక్కడ మనకి చూడండి సిలిండర్ ఉంది, ఇక్కడ కోనికల్ క్యావిటీ ఉంది కదా, ఈ కోనికల్ క్యావిటీని తీసేశాడు. తీసేస్తే మనకి రిమైనింగ్ సాలిడ్ ఈ షేప్లోనే కదా వస్తుంది. సో దిస్ విల్ బి బేస్ ఏరియా అంటే సర్కిల్ ఏరియా, అండ్ దిస్ విల్ బి కర్వ్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సిలిండర్, అండ్ దిస్ వుడ్ బి curved part of the cone. Remember very carefully, ఈ పార్ట్ తీసేశాడు. మనం కింద బేస్ టచ్ చేయగలుగుతాం, కర్వ్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ సిలిండర్ టచ్ చేయగలుగుతాం, అండ్ ఆల్సో తీసేశాడు కాబట్టి this entire part we can touch which is in the shape of a cone. So this would be base area, and this is curved surface area of a cylinder, and this would be curved surface area of cone. So this is the surface area we have to find. I hope it is very clear to you. ఇక్కడ ఏంటంటే తీసేసి రిమైనింగ్ పార్ట్ ఏమో దాన్ని మనం టచ్ చేయగలుగుతామో లేదా. సో ఏవైతే మనం టచ్ చేయగలుగుతామో ఏ సర్ఫేస్ని, ఆ సర్ఫేస్ని కంపల్సరీ కౌంట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నౌ సీ హియర్. So therefore total surface area would be equal to base area of cylinder plus curved surface area of cylinder plus curved surface area of cone. Now base area of cylinder అంటే ఏంటి, మనకి సర్కిల్ కదా. సో పై ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిఎస్ ఆఫ్ సిలిండర్ ఏంటి మనకి 2πrh ప్లస్ సిఎస్ఎఫ్ కోన్ ఏమవుతుంది మనకి సిఎస్ఎఫ్ πrl. వెరీ గుడ్, πrl. బట్ సిన్స్ మనకి కోన్ ఏమో ఇక్కడ చూడండి, కోన్ ఎలా ఉంది మనకి ఇలా షేప్లో ఉంది, రేడియస్ ఏమో 0.7 అండ్ వర్టికల్ హైట్ ఏమో 2.4. మనకి ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ ట్రిప్లెట్స్ మనకు కనిపిస్తుంది కదా, 24, 7, ఇదేమవుతుంది మనకి 25. పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్స్లో 24, 7 ఇది ఎంత అవుతుంది మనకి 25. లేదంటే దీని ఎల్ అనుకోండి. సో ఎల్ కెన్ బి ఫైన్ లైక్ దిస్, ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ హెచ్ స్క్వేర్. సో ఆర్ వుడ్ బి 0.7 స్క్వేర్ ప్లస్ 2.4 స్క్వేర్. సో యూ విల్ గెట్ 0.49 plus 5.76, you'll get 6.25, and that will become 2.5. So anyway L can be found like this, and you know that how to find L value. Now see here, we'll substitute here and we'll solve in the next page. Pi r square plus 2πrh plus πrl, and in every term pi r is common. So I can take pi r as common because radius is common and pi is anyway constant. So I can take pi r as common. ఇక్కడ pi r కామన్ తీసుకుంటే పై కామన్ ఓకే, ఆర్ స్క్వేర్లో ఒక ఆర్ కామన్ చేస్తే ఇంకేముంటుంది, నాకు ఒక ఆర్ ఉంటుంది, ప్లస్ pi r కామన్ తీసుకునేసి ఇంకా మిగిలిన 2h ప్లస్ ఇక్కడ pi r కామన్ తీసుకుంటే మిగిలింది ఇంకా l. సో దట్ వుడ్ బి పై అంటే 22/7 ఇంటూ ఆర్ అంటే ఎంత వచ్చింది మనకి 1.4/2. ఆర్ ఎంత వచ్చింది 0.7 కదా, ఆర్ ఈజ్ 0.7. ఆర్ 0.7 ఇంటూ ఆర్ వాల్యూ వచ్చి 0.7 ప్లస్ 2 ఇంటూ హెచ్ వాల్యూ వచ్చి 2.4. చూడండి హెచ్ వాల్యూ వచ్చి 2.4 ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ 2.5 వచ్చింది మనకు ఆల్రెడీ. సో
7 1s are 7, 0.1s are. So 22 into 0.1 into 0.7 plus 2 into 2.4 into 4.8 plus 2.5. So 4.8, 2.5, 0.7, 15, 20, 8. So overall value into 8. So my answer would be 22 into 0.1 into 8. So what is 22 8s are? 176. So into 0.1, that will become 17.6 centimeter square. 17.6 centimeter square. Let me check the answer. Yeah. So 17.6 is exactly correct, and this is how we'll solve this problem. Okay. So for these type of problems where we are cutting a hemispherical portion or conical portion from a cylinder or cube, we should be very careful. Okay, because the surface area means the part of the shape which we can touch with our hand. Okay, clear? Thank you. This question, we have a medicine capsule which is in the shape of a cylinder and having two hemispherical ends at the bottom, and we have to find its surface area. Now see here. Yeah, I am redrawing the medicine capsule. So this is the part of cylinder, and at each end it is having a hemispherical shape. Okay, now since this is a hemispherical, I'll draw like this so that you can identify which shapes are there. Now this is a cylinder and this is a hemisphere, and even this is also hemisphere. Hemisphere, cylinder and hemisphere, and the total length of this capsule is 14 mm. That means from this point to this point. The total length is 14 mm. Clear? And also the diameter of hemisphere is 5 mm. See, if the diameter of hemisphere is 5 mm, then what would be the radius? Radius will be 5 by 2. Is that clear? If diameter is 5 mm, then radius would be 5 by 2. Is that clear? 2.5 mm or 5 by 2. Now we know that for a sphere or hemisphere we have only one dimension, that is radius, and it is constant from center point to any point on the circumference. That means from center we know that it is 5 by 2, and this will also be 5 by 2. ఎందుకంటే స్పియర్ కానీ హెమిస్పియర్ కానీ రేడియస్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది 5 by 2 అయితే ఇది కూడా ఏమవుతుంది మనకి 5 by 2. దట్ మీన్స్ 2.5, and it will also be 2.5. Now ఇది 2.5, ఇది 2.5. సో ఓవరాల్గా 14లో 14 minus 2.5 minus 2.5, that means 14 minus 5 will give you 9 mm. That is the exclusive height of cylinder. 9 mm is the exclusive height of cylinder. Okay, now I'll write the dimension. See here, coming to cylinder part, the height is 9 mm. Cylinder height is 9 mm, and here cylinder is joined with hemisphere, so therefore they will have the common radius. So that means we know that the radius of a hemisphere is 5 by 2, therefore radius of cylinder will also be 5 by 2 or 2.5 mm. And similarly we have one more figure, that is hemisphere. For hemisphere we don't want any dimension except the radius, and radius is 2.5 mm or 5 by 2. Now here we have to find surface area of the whole medicine capsule. In the question it was not mentioned that to find total surface area or curved surface area, but
surface area means we have to find the surface area which can be touched. I'm not telling you have to use TSA, or I'm not telling you have to use CSA, but you should be knowing that which formula should be used spontaneously. See here although they are asking surface area, here the part which we can touch with our hand is curved surface area of cylinder and curved surface area of hemispheres, because total surface area of cylinder cannot be found because the two ends of the cylinder cannot be touched. ఏంటంటే మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిలిండర్ ఇలా విడిగా ఉందనుకోండి, సింగిల్గా ఉందనుకోండి, సిలిండర్ ఇలా సింగిల్గా ఉంటే అప్పుడు ఈ పార్ట్ టచ్ చేయొచ్చు, ఈ పార్ట్ టచ్ చేయొచ్చు, ఈ పార్ట్ టచ్ చేయొచ్చు. అప్పుడు ఏం కనుక్కోవచ్చు మనం? టీఎస్ఏ కనుక్కోవచ్చు. అదే హెమిస్పియర్ సింగిల్గా ఉంటే ఏం కనుక్కోవచ్చు మనము? ఈ పైన బేస్ పార్ట్ టచ్ చేయొచ్చు, కింద కర్వ్డ్ పార్ట్ టచ్ చేయొచ్చు, అప్పుడు టీఎస్ఏ కనుక్కోవచ్చు. బట్ 2 ఫిగర్స్ కానీ 3 ఫిగర్స్ కానీ జాయిన్ అయ్యి ఇంకొక కొత్త ఫిగర్ వస్తే దానికి సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోవాలంటే ఎవ్రీ టైమ్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ది curved surface areas or lateral surface areas. Important point. Okay, if 2 figures are joined to form a new shape, then to find surface area of that new shape we have to add curved surface areas of individual shapes, because ఎందుకంటే మనకి సింగిల్గా ఉంటేనే మనము అన్ని సర్ఫేస్ని టచ్ చేయగలుగుతాం, కంబైన్ అంటే ఓన్లీ కర్వ్డ్ పార్ట్ని టచ్ చేయగలుగుతాం. ఓకే, సో హియర్ సర్ఫేస్ ఏరియా హ్యాస్ నో పర్టికులర్ ఫిక్స్డ్ డెఫినేషన్. అంటే ఈ క్వశ్చన్ వస్తే టీఎస్ఏ వేసుకోవాలి, ఈ క్వశ్చన్ వస్తే సిఎస్ఏ వేసుకోవాలని రూల్ లేదు. బట్ వీ హ్యావ్ టు యాక్ట్ ఆన్ ది స్పాంటేనియస్లీ. రైట్, నౌ హియర్ టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ సాలిడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు CSA of a cylinder plus CSA of hemisphere. 2 ఉన్నాయి కాబట్టి 2 into CSA of hemisphere రాసుకుంటాను. And what is CSA of cylinder? 2 pi RH plus 2 into curved surface of hemisphere 2 pi R square. And since we know the all values, we can directly substitute. But to make it very simple, I am taking 2 pi r as common. So 2 pi r as common this ఇక్కడ ఏమొస్తుంది నాకు h plus ఇక్కడ ఒక 2 ఉంటుంది, and I'll get one more r here. So 2 into 22/7 into, and radius is ఎంత మనకి 5/2. h అంటే 9 plus 2 into 5/2. సో ఈ 2 క్యాన్సిల్, ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్. సో మనకేం మిగులుతుంది? 22 into 5/7 ఇంటూ ఇదేమో 9, ఇదేమో 5. 9 plus 5 14. 7 1s are 7 2s are 22 into 5 2s are is 10. 22 into 10 is 220 centimeter square. That's it. 220 centimeter square is the exactly correct answer. ఇక్కడ ఏంటంటే సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ది కంబైన్డ్ ఫిగర్ అంటే ఎప్పుడూ కూడా మనం వాటి యొక్క ఇండివిజువల్ టీఎస్ఎస్ తీసుకోకూడదు, ఎందుకంటే అవి వేరే ఫిగర్తో జాయిన్ అయినప్పుడు అన్ని షేప్స్ మనకి అవైలబిలిటీ ఉండదు టచ్ చేయడానికి. సో కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే మీరు ఈ ఫార్ములాస్ కంటే కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏది యూజ్ చేయాలంటే ద ఏరియా ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ విచ్ కెన్ బి టచ్డ్ విత్ అవర్ హ్యాండ్. ఆ పార్ట్ ఏదైతే మనం టచ్ చేయగలుగుతామో ఆ ఏరియా అంతా మనం కనుక్కోవాలి. దట్స్ ఇట్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి, సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే ఏ పార్ట్ అయితే మనం హ్యాండ్తో టచ్ చేయగలుగుతామో ఆ ఫిగర్కి, సో అవి మనము క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. రైట్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సో కమింగ్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్.
If the volume of a cube is 8 centimeter cube, then what is the surface area of the cube? Now here you have to find surface area, but it is not clear that whether we have to find total surface area or we have to find curved surface area, I mean lateral surface area. అంటే సర్ఫేస్ ఏరియా అని చెప్పాడు కానీ lateral surface area కనుక్కోవాలా లేదా టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోవాలా మనకి మెన్షన్ చేయలేదు. ఇటువంటి సందర్భాల్లో కంపల్సరీ మనము టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియానే కనుక్కోవాలి. ఓకే, సో ఒక సింగిల్ ఫిగర్ సింగిల్ గా ఉన్నప్పుడు క్యూబ్ ఒకటే కదా ఉంది ఇక్కడ, సో క్యూబ్ సింగిల్ గా ఉన్నప్పుడు వాడు సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోమంటే మనం టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియానే కనుక్కోవాలి. ఈ పాయింట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. క్వశ్చన్ లో జస్ట్ సర్ఫేస్ ఏరియా అని మెన్షన్ చేస్తే టిఎస్ఏ కనుక్కోవాలి, ఎల్ఎస్ఏ కనుక్కోవాలంటే యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ టిఎస్ఏ. అదే 2 ఫిగర్స్ జాయిన్ అయినప్పుడు లేదా 2 or 3 ఫిగర్స్ జాయిన్ అయినప్పుడు సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోవాలంటే అప్పుడు ఎల్ఎస్ఏ యాడ్ చేసుకోవాలి అన్నిటికీ. ఓకే, క్లియర్? నౌ ఏమిచ్చాడు ఇక్కడ మనకి, వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబ్ ఈస్ 8 centimeter cube. given volume of cube is equal to 8 centimeter cube. But we know that volume of cube formula is ఏంటి మనకి, a cube. So a cube is equal to 8, a cube is equal to 2 cube. So therefore a is equal to 2 centimeters. అంతే కదా. ఇప్పుడు వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబ్ 8 అండి, వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబ్ అంటే ఏంటి, a cube. So a cube is equal to 8, a is equal to 2 centimeter. Now we have to find surface area. So surface area అంటే ఏం కనుక్కోవాలి, సింగిల్ ఫిగర్ ఇచ్చినప్పుడు టిఎస్సి టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోవాలి. అదే 2-3 ఫిగర్స్ జాయిన్ అయినప్పుడు సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే ఎల్ఎస్ఎస్ కనుక్కోవాలి, యాడ్ చేసుకోవాలి. సింగిల్ ఫిగర్ ఉన్నప్పుడు జస్ట్ సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే టిఎస్ఏ కనుక్కోవాలి. సో దేర్ ఫోర్ టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా, దాన్నే మనము టిఎస్ఏ అంటాం. టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా టిఎస్ఏ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా 6a square. So 6 into 2 square. So 6 into 4, 24 centimeter square. 6 into 4, 24 centimeter square. Thank you. A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeters. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 grams. We have to find mass of the pole, and that mass is obtained by finding the volume. So whenever if you want to find the mass of something or a solid object, you have to find volume first. Now I'll repeat the first sentence again. A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter. That means here we are having a solid iron pole of cylinder height of 220 centimeter. So okay, so this is a solid iron pole which is a cylinder of height 220 centimeter and base diameter is 24. That means radius is equal to 12. ఎందుకు diameter 24 అయితే radius ఏమవుతుంది 12, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeters. సో దీనిపైన ఇంకొక సిలిండర్ ఉందంట, surmounted by ఆఫ్ హైట్ ఏమిచ్చాడు 60 centimeters and radius 8 centimeters. డైరెక్ట్గా దీనికి radius 8 వేసాడు. So we have to find the volume of this combined figure, which is very easy. So therefore total volume of solid is given by volume of cylinder 1 plus volume of cylinder 2. So volume of cylinder 1 and what is volume of cylinder formula? 4/3 pi r cube. So 4/3 into pi, సారీ ఇట్ ఈస్ సిలిండర్ కదా మనకి. ఓకే, స్పియర్ అయితే 4/3 pi r cube, సిలిండర్ ఏమవుతుంది మనకి pi r square h. ఓకే, సో యా pi r square h plus pi r square h
బట్ రెండింటికి మనం ఒకటే పేరు ఇవ్వలేం కాబట్టి దీనికి r1 స్క్వేర్ h1 అంటాం, దీనికి r2 స్క్వేర్ h2 అంటాం. సో రెండిట్లో మనకి పై కామన్ కాబట్టి I'll take pi as common into r1 square into h1. What is r1? 8. So 8 into 8 into h1 60 plus r2 square 12 into 12 into h2 220. చూడండి పై r1 స్క్వేర్ h1 పై r2 స్క్వేర్ h2. సో ఇదేమో r1 h1, ఇదేమో r2 h2. సో that will become పై వాల్యూ అంటే 3.14 తీసుకోమన్నాడు. సో 8 into 8 into 60. ఓకే, సో మనం సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. 8 into 8 ఏమవుతుందంటే మనకి 64, 64 into 60, 64 into 60 will become 64 into 6 360, ఇది ఒక 24, 3840 ప్లస్ 12 into 12 into 22. So 12 12s are 144. So 144 into 22, that means 288 into 11. 2 8 10 16. So 31680, 31680. సో రెండు యాడ్ చేసుకుంటే విల్ గెట్ 1680, ఇది ఒక 3000, 4680, 4720, 4720 ఒక 800. సో 47 ఒక 855, 520. సో 3.14 into 35520, right? Let me check with the calculator once again. Yeah, so in the bracket 8 to 8 into 60 plus again in the bracket 12 into 12 into 220. So it is 31680. 35520 is exactly correct. Okay, now 35520 into 3.14 will be the total volume, and if you want to find weight we have to multiply with mass, I mean 8 grams. Okay, so total mass is equal to volume into density. So 3.14 into 35520 into 8. Okay, now so yes, approximate answer will get, I think we have to do multiplication here. So okay, so multiplication అనేది చేసుకోవచ్చు మీరు. So you will get 31.4 into 3552 into 8. ఓకే, సో అప్రాక్సిమేట్గా మీకు ఒక ఈ 0 ఇక్కడ మల్టిప్లై అయితే 3.1 కాస్త 31 అయిందనమాట. ఓకే, సో 31.4 into 3552 into 8. సో దీన్ని మనం ప్యూర్ మల్టిప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు. నేను మల్టిప్లికేషన్ అయితే మీకు వదిలేస్తున్నాను. అండ్ మీకు ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే అప్రాక్సిమేట్గా 31 into 8 240, 240 అంటే 240 into 3552. సో 31.4 into 3552 into 8. So it has become 892262 grams. So by 1000 will give you the mass in kgs. So it will be 892 kgs, 892 kgs approximately. Okay, thank you. So చాలా సింపుల్ అండి. 2 cylinders ఉన్నాయి. 2 cylinders వాల్యూమ్ కనుక్కోవాలి. అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ సిలిండర్ ప్లస్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ సెకండ్ సిలిండర్. దట్స్ ఇట్. So in this question it was given that a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and a base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Now find the mass of this pole, and given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 grams. Now finding the mass is not at all related to mathematics, but if you can observe carefully, if you know the relation between mass and volume, we know that mass is equal to volume into density, because the unit of mass is kgs and density means kg per centimeter cube.
into volume is centimeter cube. So definitely remember this formula, mass is equal to volume into density. Now since they are made up of same material, density is constant, so mass is proportional to volume. So to find mass we just have to find volume. Finding mass means we have to find volume. Listen here, okay? Highlight with the colorful letters. Mass is equal to volume into density. But since density is being constant, we can directly relate mass is equal to volume. Mass directly proportional to volume. Okay. Now we have to find volume for this question. Now see here. And the diagram is as follows. Here, a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter. Let me draw that thing. So we are having two different cylinders, and cylinder height is 220 centimeter, and its diameter is 24. Its diameter is 24. It means that radius will be 12. And similarly, it is surmounted by another cylinder of height 60 centimeters, and whose radius is 8. Now we have to find mass of the pole. I am telling you again, to find the mass of the pole, we just have to find volume first. Okay, and it is very simple. Here there are two cylinders. Now if you want to find total volume, we have to add volume of first cylinder plus volume of second cylinder. Right. Now so total volume is equal to volume of cylinder 1 plus volume of cylinder 2. Now volume of cylinder formula is pi r square h. So pi r1 square h1, because r1 and h1 are dimensions of cylinder 1, and volume of cylinder 2 is pi r2 square h2. Uh, Please remember the formulas very carefully, because that will fetch you more marks, particularly in this chapter. Now volume of cylinder is generally pi r square h. So that's why for first cylinder I am writing it as pi r1 square h1, and for second cylinder it is pi r2 square h2. Now we can take pi common, and here r1 square h1 plus here it will be r2 square h2. Now pi is 22 by 7. It was given to use pi as 3.14. So instead of 22%, I will use pi value as 3.14 into r1 square. R1 is 12, because diameter is 24, radius will be 12. So 12 square into h1 is 220 centimeters. Kindly confirm that all the dimensions are in the same unit. That means if radius is in centimeter, height should also be in centimeter, like that. Okay, so 12 square into 220 plus r2 square 8 square into h2 is 60. So 3.14 into 12 square means 144 into 220 plus 8 square 64 into 60. So that will become 3.14 into 144 into 22 or 220. So it will be approximately 31680 plus
64 times 6 are 360 plus 24, 3840. So 3840. So it will become 3.14 into 31680 plus 3840. So 0, 8 plus 4 is 12, 8 plus 1 is 15, 5, 3. 3, 5, 5, 2, 0 into 3.14. So this is the total volume of the cylinder, and it will give the answer as let me use this calculator because to show you the exact answer. Okay, 3.14 into 35520 will become 1,11,532 centimeter cube. Now we have to multiply with the mass, or we have to multiply with the, yeah, it was given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 grams of mass. If 1 centimeter cube is 8 grams, 2 centimeter cube will be 2 into 8 grams, 3 centimeter cube will be 3 into 8 grams. Now we have 1,11,532 into 8. So that will become 16, 8 is 24 plus 1, 25, 8 5 is 40 plus 2, 42, 8 1 8 plus 4, 12, 8 1 8 plus 1, 9, 8 1 8. So 8, 9, 2, 2, 5, 6. That means 8,92,256 grams. Now to convert into kg, we will divide with 1000. So 892,256 by 1000. That means we have to keep point here. So it will be approximately 892.25 kgs is the exact correct answer. Okay. There is nothing in this question. You just have to find the total volume, because to find the mass, you have to find the volume. Then you have to multiply that volume with 8 grams. Now, how will you find volume? Volume of this entire figure will be volume of first cylinder plus volume of second cylinder. And what is the volume of cylinder formula? Pi r square h. Since we are having two cylinders, we will add volumes of two cylinders. We will get an answer. Then we will multiply with 8. So like that we will continue. I hope everyone will understand this question, and thank you. Yeah. A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. Hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. That means here, let me draw the diagram first. But before drawing the diagram, let me make you very clear that a vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a cylinder. See, if hemisphere is mounted on cylinder means hemisphere will be on the top. Remember my statement. Okay, observe the sentence here. If hemisphere is mounted on cylinder means hemisphere will be on the top. But here it was given that hemisphere mounted by cylinder. Hemisphere mounted by cylinder. Hemisphere mounted by cylinder. That means cylinder is on the top. Now listen here. Let me draw the diagram. Yeah.
Now see here. So this is our hemisphere part. So this will be our cylinder. Now read the statement. Again question. The diameter of hemisphere is 14 centimeter. See very clearly here the diameter of hemisphere means 40 centimeter, but it doesn't mean that cylinder is having one more diameter. Because here cylinder is mounted on hemisphere. That means they can be mounted perfectly only if they are having same diameter. So that means if diameter of hemisphere is 14 centimeter, then definitely diameter of cylinder will also be 14 centimeter. So if diameter is equal to 14, then a radius is equal to d by 2. That will become 14 by 2, that is equal to 7 centimeter. So radius is equal to 7 centimeter. So this radius 7 centimeter is common for both hemisphere and cylinder. Remember me, whenever two figures are joined or mounted one upon other or joined perfectly, then they will have common radius. Even though in question it may be mentioned that that will be having a radius of they'll give a radius of hemisphere or radius of cylinder, but that radius is common for both figures clearly. If two figures are joined or mounted one upon another, that means that they are having same common radius. Okay, even if the data of other figure is not given, we should realize that they are having the same radius and same diameter, then we have to take same radius for calculations. Okay. Now, here clearly it was given that the diameter of hemisphere is 14 centimeter. Diameter of hemisphere is 14 centimeter means even diameter of cylinder is also 14 centimeters because they are mounted. Mounting means they will have common radius. And the total height of vessel is 13 centimeters. See here. Total height. Total height is 13 centimeter. Total height is 13 centimeter. Now, see, okay, if total height is 13 centimeter, we know that hemisphere will have same common radius entire through its shape. Okay, now this will be 7, this will also be 7, this will also be 7, this will also be 7 because it's a sphere. Sphere means it will be having same common radius from center to any outer part. So this will also be 7. So this will be 7. And the total height is 13 centimeter. It is total height of vessel. It is 13 and height of hemisphere is 7. And if the height of hemisphere is 7, the remaining height of cylinder will be 6 centimeter. Okay, that you can write here. See, given diameter of hemisphere, given diameter of hemisphere is equal to 14 centimeter, then radius of hemisphere is equal to 14 by 2, that is equal to 7 centimeter. If radius of hemisphere is equal to 7 centimeter, then radius of cylinder is also 7 centimeter because it is mounted common radius. Okay, now you know radius of hemisphere and also we know radius of cylinder. Now see here, height of cylinder, especially height of cylinder is equal to total height of vessel 13 minus radius of hemisphere 7, so it is equal to 6 centimeter. Now what we have to find in this question? In this question we have to find inner surface area of the vessel. Inner surface area of the vessel. Inner surface area. Inner surface area of the
vessel, inner surface area of the vessel. See, even though it is inner surface area or outer surface area, for this type of figure it is same, because inner surface area means the surface area means where we can touch with our hand, okay, where the part of the figure or the part of the shape where we can touch the figure. Now here inner surface means the surface area of cylinder and surface area of hemisphere. That too, we are not bothered about total surface area, because total surface area should be calculated only if we can able to touch the end part also. But it is hollow cylinder. It was clearly mentioned in the question that it is hollow cylinder. So we should not calculate total surface area. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను, వాడు ఓవరాల్ ఫిగర్ యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియా అడిగాడు. ఓవరాల్ ఫిగర్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఏమవుతుంది మనకి, సిలిండర్ యొక్క లేటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అండ్ హెమిస్పియర్ యొక్క కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా. ఎందుకంటే టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఎప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయము. ఎందుకు టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఎప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఆ ఫిగర్ కంప్లీట్ గా క్లోజ్ అయిపోయిండాలి. అంటే కర్వ్డ్ పార్ట్ పైన టాప్ బేస్ పార్ట్ కూడా కంప్లీట్ క్లోజ్ అయ్యింటేనే టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కుంటాం. లేదంటే ఆల్వేస్ వి విల్ ఫైండ్ లేటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా. ఓకే, క్లియర్. నౌ వన్ మోర్ హింట్ ఏంటంటే 2 or 3 ఫిగర్స్ ఇలా జాయిన్ అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే వీ షుడ్ క్యాల్కులేట్ దేర్ లేటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియాస్ ఓన్లీ. ఓకే, బికాస్ వీ కెనాట్ టచ్ టోటల్ ఆల్ ది పార్ట్స్. ఇప్పుడు హెమిస్పియర్ ఉంది, దీనిపైన సిలిండర్ ఉంది. హెమిస్పియర్ ని క్లోజ్ చేసేస్తే సిలిండర్ ఎలా పెట్టగలుగుతాం? హెమిస్పియర్ ని క్లోజ్ చేయట్లేదు. హెమిస్పియర్ క్లోజ్ చేయట్లేదు కాబట్టి టీఎస్ ఎందుకు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఓన్లీ ఎల్ఎస్ఏ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైం సిలిండర్ ఉంది. ఓకే, సిలిండర్ ని పైన కింద క్లోజ్ చేసేస్తే దెన్ హెమిస్పియర్ పెట్టి ఉపయోగం ఏంటి? అంటే సిలిండర్ ని మనం క్లోజ్ చేయట్లేదు. సిలిండర్ విల్ బి ఓపెన్ బికాస్ ఇట్ ఇస్ హాలో. అంటే ఇది హాలోనే ఓపెన్, ఇది హాలోనే ఓపెన్. సో కాబట్టి దీనికి ఎల్ఎస్ఏ కనుక్కోవాలి, దీనికి సిఎస్ఏ కనుక్కోవాలి. ఓకే, so it will be curved surface area of cylinder plus curved surface area of hemisphere. So curved surface area of cylinder అంటే మనకి ఫార్ములా వచ్చేసి ఏంటి ఫార్ములా? కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ సిలిండర్ ఇట్ ఈస్ 2πRh. 2πRh బికాస్ ఎందుకు గ్యాప్ ఇచ్చానంటే కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ సిలిండర్, సిలిండర్ అంటే పైప్ ని ఓపెన్ చేసి వెళ్ళి రెక్టాంగిల్, బేస్ ఏమో 2πr, సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ సర్కిల్, హైట్ ఏమో h, 2πRh ప్లస్ సిఎస్ ఆఫ్ హెమిస్పియర్ ఫార్ములా ఇట్ విల్ బి 2πr square. Hemisphere CS 2πr square, hemisphere TS 3πr square. Now 2 into pi keep as it is, and r we know that r is 7. Is it right? Yeah, 7. Into height of cylinder is 6 plus 2 pi, already we have taken it as common multiple, and r square, that means 7 square. So now if you can calculate it, 2 into 22 by 7 into 42 plus 49, it will become 2 into 22 by 7 into 42 plus 49, it will become 50, 91. Now 7 1s are 7 13s are, so 2 into 13 into 22, that means 52 into 11, yeah, or 26 into 22. So that means 52 into 11, 572 centimeter square. Since I know the trick of multiplying with 7, I will never multiply with 22 directly. Instead, I will transfer this 2 to this side. 26 2s are amount 52. 52 11s are amount 572. Okay. 11 తో మల్టిప్లై చేయడం చాలా ఈజీ. ఫస్ట్ నెంబర్ లాస్ట్ నెంబర్ మధ్యలో రెండు యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. 5 + 2 7. 52 into 11 అంటే ఫస్ట్ నెంబర్ లాస్ట్ నెంబర్ మధ్యలో రెండు యాడ్ చేస్తే 572. దట్స్ ఇట్. సో this will be our total surface area of the solid. Thank you. Good morning. Welcome to Tutor Lokesh channel. Here in this question, a tent is in the shape of a cylinder
surmounted by a conical top. Surmounted by a conical top, not on. Surmounted by a conical top. That means cylinder is in the bottom and conical top is in the top. So that's where appude kada man cone tent form avutundi, cone form avutundi. Okay. If the height and diameter of cylindrical part are 2.1 and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas, that means cloth, used for making the tent, and also find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 rupees per meter square. Note, the base of the tent will not be covered with canvas. That we already know that. Now see here, let me draw the diagram first. Now he is clearly saying that there was a cylinder and above that there is a cone. See, I think due to wind it was blown away, so that's why it is in that shape. Please don't mind. Yeah. So this is a cylindrical part and this is conical part, and the dimensions of the individual shapes are given. If the height and diameter of cylindrical part are 2.1, so height is given as 2.1 and the diameter is given as 4 meters. Diameter is 4, then radius would be obviously 2 meters. Okay, and the slant height of the top is 2.8 meters. And that means he is giving this length 2.8 meters. Slant height means L is equal to 2.8 meter. Now we have to find the area of the canvas. See, canvas means the cloth which is used to construct the tent, conical tent. Here, which formula we should use? It is very clear that the cloth is not going to be filled in the entire tent. అంటే మనం క్లాత్ ని టెంట్ మొత్తం ఫిల్ చేయం కదా, టెంట్ లోపలంతా ఫిల్ చేయం కదా, అంటే మనం వాల్యూమ్ కదా వాడాల్సిన. ఇక్కడ ఏం వాడాలి, మనం సర్ఫేస్ ఏరియా ఫార్ములాస్ వాడాలి. క్లాత్ అంటే అవుటర్ పార్ట్లో సర్ఫేస్లో వేస్తారు కాబట్టి మనము ఈవెన్ దో వాడు ఏరియా అనే పదం మెన్షన్ చేయకపోయినా కూడా క్లాత్ మనం సర్ఫేస్ ఏరియాలో సర్ఫేస్ పైన వేస్తాం కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు యూస్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఫార్ములా. ఓకే, నాట్ ద వాల్యూమ్ ఆర్ సమ్ అదర్ థింగ్ ఫార్ములా. వెరీ క్లియర్. క్లాత్ కానీ పెయింటింగ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే సర్ఫేస్ పైన ఉంటాయి కాబట్టి సర్ఫేస్ ఏరియాస్ కనుక్కోవాలి. నౌ హియర్ ద ఏరియా ఆఫ్ canvas, total area of canvas, total area of cloth I will use. Okay, total area of cloth is equal to, anyway base we are not covering. Okay, so it will be curved surface area of a cylinder plus curved surface area of cone. Because ఎందుకంటే సిలిండర్కి బేస్ మనం టెంట్ వేయట్లేదు, క్లాత్ వేయట్లేదు. సిలిండర్ టాప్ మన కోన్లో కలిసిపోతాను అంటే ఇది కూడా మనం టచ్ చేయలేం. సో ద ఓన్లీ పార్ట్ విచ్ వీ కెన్ టచ్ ఇస్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ సిలిండర్. ఆల్వేస్ రిమెంబర్, సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే సిఎస్ఏ, ఎల్ఎస్ఏ, టిఎస్ఏ అది గుర్తుపెట్టుకోవద్దండి. ద పార్ట్ వేర్ వీ కెన్ టచ్ విత్ అవర్ హ్యాండ్. ఇప్పుడు బేస్ అసలు క్లాత్ వెయిట్లో వదిలేసేయండి, సిఎస్ఏ టచ్ చేయగలుగుతున్నాం. ఈ లోపల మనకి ఆ టాప్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ ఏదైతే ఉందో అది కోన్లో కలిసిపోయింది కాబట్టి దీన్ని కూడా మనం టచ్ చేయలేం బయట నుంచి. అండ్ ద రిమైనింగ్ పార్ట్ ఈస్ సిఎస్ఏ ఆఫ్ కోన్, సిఎస్ఏ ఆఫ్ కోన్. సో therefore we have to use CSF of cylinder formula and CSA of cone formula. And CSA of cylinder is given by 2 pi RH plus CSA of cone is given by pi RL. So since we know the all values we can directly substitute. So I'll take pi r as common here. ఎందుకంటే రేడియస్ కామన్ కాబట్టి పై కూడా కామన్గా ఉంది. పై ఆర్ కామన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఏముంటుంది నాకు 2h, ఇక్కడ ఏముంటుంది నాకు L. సో పై అంటే 22/7, ఆర్ వాల్యూ రేడియస్ ఎంత ఇచ్చాడు మనకి 2. ఓకే, సో రెండు ఫిగర్స్ కలిపి ఉన్నాయి కాబట్టి రేడియస్ ఆఫ్ సిలిండర్ ఎంత ఉంటుందో రేడియస్ ఆఫ్ కోన్ కూడా అంతే ఉంటుంది 2. అండ్ 2 ఇంటూ హెచ్ వాల్యూ ఎంత మనకి 2.1 ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ ఎంత మనకి 2.8. ఎల్ అంటే స్లాంట్ హైట్, డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసాను మన క్వశ్చన్లో. సో 22 ఇంటూ 2/7 ఇంటూ 2 ఇంటూ 2.1 ఇస్ 4.2 అండ్ 2.8. 4.2 ఒక 2.8 will be 7. So 7 gets cancelled.
and that will become 44 meters square. 44 meters square is total area. Now it was clearly mentioned that the cost per meter square, kindly check the units. ఇక్కడ మనకి డైమెన్షన్స్ మీటర్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి కాస్ట్ కూడా మీటర్ స్క్వేర్లోనే ఇవ్వాలి. ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ గివింగ్ ద సేమ్ యూనిట్, యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ ఇన్ ది సేమ్ యూనిట్. అంటే మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి, సెంటీమీటర్ స్క్వేర్లో వేస్తే మనం మీటర్ స్క్వేర్లోకి మార్చుకోవాలి. ఓకే, బట్ హియర్ ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ది ఫిగర్ ఈజ్ ఇన్ మీటర్స్ అండ్ ఆల్సో ద కాస్ట్ ఈజ్ ఆల్సో ఈజ్ 500 రూపీస్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్లో ఉంది కాబట్టి వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ మల్టిప్లై విత్ 500. ఒక మీటర్ స్క్వేర్కి 500 అంట. ఒక మీటర్ స్క్వేర్కి ఎంత కాస్ట్? 500. చూడండి ఇక్కడ చదవండి, ఇక్కడ ఆల్సో ఫైన్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాన్వాస్ ఆఫ్ టెంట్ at the rate of 500 rupees per meter square. For 1 meter square and the cost to 500. For 44 meter square emoddi total cost would be 44 into 500. So 44 into 2, so 22,000 rupees. 22,000 rupees. That's it. And this is how we will do the problem. I hope it is very clear for you, and thank you. Now in this question it was given that a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter. Okay, a toy is in the form of cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius on its circular face. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Then find the total surface area of the toy. సో ఏం చెప్తున్నానంటే ఏ టాయ్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కోన్ అంట, ఆఫ్ రేడియస్ 3.5 సెంటీమీటర్. ఈ కోన్ వచ్చి హెమీస్పియర్ పైన కూర్చొని ఉందన్నమాట. అంటే కింద హెమీస్పియర్ ఉంది, పైన కోన్ ఉంది. ఇదంతా ఒక టాయ్ అన్నమాట. అయితే ఆ టోటల్ టాయ్ హైట్ 15.5 సెంటీమీటర్ ఇచ్చాడు. మనం ఏం కనుక్కోవాలంటే టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద టాయ్ కనుక్కోవాలి. ఓకే, చూడండి డయాగ్రామ్ ఇస్తాను. సో మనకి డయాగ్రామ్ ఇప్పుడు కూడా మనము రైట్ సైడ్ గీసుకోవాలి ఆన్సర్ షీట్లో. సో మనకి ఏంటంటే ఇది హెమీస్పియరు, ఇది హెమీస్పియరు. సో ఇది ఒక కోన్, మనకి కోన్. సో కోన్ అండ్ హెమీస్పియర్. ఓకే, సో ఈ టోటల్ హైట్ మనకి ఎంత అంటే 15.5 సెంటీమీటర్. క్వశ్చన్ చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట. ఓకే, 15.5 సెంటీమీటర్స్ టోటల్ హైట్. అండ్ ఇక్కడ కోను హెమిస్పియర్ ఒకదానిపైన ఒకటి. కోన్ ఈజ్ సర్మౌంటెడ్ ఆన్ హెమిస్పియర్ అంటే బోత్ షుడ్ హ్యావ్ కామన్ రేడియస్. ఇప్పుడు ఒక వస్తువు పైన ఇంకో వస్తువు నిలబెట్టాలంటే దానికన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు, దాంతో సమానంగా ఉండాలి. సో హెమిస్పియర్ రేడియస్ ఎంత ఉంటుందో కోన్ రేడియస్ కూడా అంతే ఉంటుంది. అది కూడా ఇచ్చేసారు మనకి. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3.5 సెంటీమీటర్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒకదానిపైన ఒక ఫిగర్ ఉంటే రెండు ఫిగర్స్ కూడా సేమ్ కామన్ రేడియస్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, సో మనం ఏం కనుక్కోవాలి ఇక్కడ? టీఎస్సీ ఆఫ్ టాయ్ కనుక్కోవాలి. ఓకే, సో గివెన్ కోన్ సంబంధించిన అంటే కోన్ డైమెన్షన్స్. కోన్ అంటే ఏం గుర్తురావాలి మనకి? ఆర్ ఉంటుంది, హెచ్ ఉంటుంది. ఓకే, నౌ దిస్ విల్ బీ అవర్ హెచ్, this is our slant height. Now total height 15.5 కదా. సో హెమిస్పియర్లో ఇది ఆర్ 3.5 అయితే ఇదేమవుతుంది? ఇది కూడా 3.5 అవుతుంది. ఎందుకంటే స్పియర్ అండ్ హెమిస్పియర్ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ డైమెన్షన్. అంటే సెంటర్ నుంచి ఎటు చూసినా 3.5 ఉంటుంది. సో ఇటన్నా 3.5, ఇటన్నా 3.5. బికాస్ బై ద డెఫినేషన్ రేడియస్ అంటే ఏంటి? సెంటర్ నుంచి సర్కంఫరెన్స్కి ఎటు చూసినా కామన్గా ఉండే డిస్టెన్స్నే రేడియస్ అంటాం. సో ఇది 3.5, ఇది కూడా ఏమవుతుంది మనకి 3.5. సో దిస్ విల్ బి 3.5. నౌ ఇది 3.5 అయితే టోటల్ 15.5. అందులో ఈ 3.5 పోతే ఇంకెంత ఉంటుంది మనకి? ఇది 12. ఎంత ఉంటుంది మనకి? ఇది 12. చూడండి, హైట్ ఆఫ్ కోన్ is equal to total 15.5 minus 3.5. సో 15.5లో 3.5 పోతే 0.5 పోతే 15లో 3 పోతే ఎంత? 12 సెంటీమీటర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హైట్ ఆఫ్ కోన్. ఓకే, ఇది హైట్ ఆఫ్ కోన్. ఇప్పుడు మనకి ఆర్ కూడా తెలుసు. ఆర్ ఎంత మనకి? 3.5 సెంటీమీటర్
హైట్ ఆఫ్ కోన్ ఎంత మనకి 12 సెంటీమీటర్. అయితే ఎల్ ఎంత అవుతుంది? ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ హెచ్ స్క్వేర్. ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ హెచ్ స్క్వేర్, ఎందుకంటే అది స్లాంట్ హైట్ అనమాట. రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ హెచ్ స్క్వేర్. సో దట్ విల్ బికమ్ 12 square plus 3.5 square, so which is equal to 144 plus 12.25, 3.5 square ante. So overall ga adi 156.25 vastundi, which is nothing but the square of 12.5 centimeter. Okay, so if you want to find how to find exact square roots, a link will be given in the description of this video. సో నేను స్క్వేర్ రూట్స్ ఎలా కనుక్కోవాలి సపరేట్గా వీడియో కూడా చేసినాను. సో దాన్ని చూస్తే మీకు ఈ 156.25కి స్క్వేర్ రూట్ 12.5 ఎందుకు అవుతుంది అనేది మనం క్లాస్లో కూడా చాలాసార్లు డిస్కస్ చేసాం అనమాట. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు కోన్కి సంబంధించిన డేటా అంతా రాసుకునేసాం. తర్వాత హెమిస్పియర్. హెమిస్పియర్కి ఒకే ఒక డైమెన్షన్ ఏంటది? ఆర్. ఎంత? 3.5 సెంటీమీటర్స్. నవ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్, లాస్ట్ సెంటెన్స్ చదివారంటే ఫైండ్ ద టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ది టాయ్. సో టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ది టాయ్, టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ టాయ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి? 2 ఫిగర్స్ జాయిన్ అయితే వాడు సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోమన్నా, టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోమన్నా, 2 ఫిగర్స్ కానీ 3 ఫిగర్స్ కానీ అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫిగర్స్ ఇస్తే వీ షుడ్ ఆల్వేస్ యాడ్ దేర్ LSAs, lateral surface areas. Okay, so LSA of cone plus LSA of hemisphere. సో LSA of cone ఫార్ములా ఏంటి మనకి? CSA of cone ఫార్ములా ఏంటి మనకి? పై ఆర్ ఎల్ ప్లస్ LSA of hemisphere ఏమవుతుంది మనకి? 2π r స్క్వేర్. సో 2π r స్క్వేర్. ఓకే, సో కోన్కి సంబంధించి మనకి LSA ఏమవుతుంది? πrl. TSA అంటే πr ఇంటూ r ప్లస్ ఎల్. అదే హెమిస్పియర్కి LSA అంటే 2π r స్క్వేర్, TSA అంటే 3π r స్క్వేర్. సో ఫార్ములాస్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నౌ రేడియస్ కామన్ కాబట్టి రేడియస్ పై రెండు కామన్ తీసుకుంటే పై ఆర్ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ 2r ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ పై ఆర్, ఇక్కడ పై, ఇక్కడ ఆర్ కామన్ తీస్తే ఇక్కడ 2 మిగులుతుంది రాశాను. ఆర్ స్క్వేర్లో ఒక ఆర్ కామన్ తీస్తే ఇంకొక ఆర్ మిగులుతుంది. సో పై ఆర్ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ 2r. సో పై అంటే 22/7. ఆర్ వాల్యూ ఎంత మనకి? 3.5 కదా. సో 3.5 ఎలా రాసుకోవచ్చు? నేను 7/2గా రాసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే 7లో హాఫే కదా 3.5. తర్వాత లెంత్ అంటే మనకి స్లాంట్ హైట్ ఎంత? 12.5 ప్లస్ 2r, 2 ఇంటూ ఆర్ అంటే 7/2. సో దీన్ని సాల్వ్ చేసుకుంటే 2 గెట్స్ క్యాన్సల్, 2 1s are 2 11s are 7 గెట్స్ క్యాన్సల్. సో 11 ఇంటూ 12.5 ప్లస్ 7, సో 11 ఇంటూ 19.5. సో 11 ఇంటూ 19.5 అంటే మనకి సాల్వ్ చేస్తే ఎలా వస్తుందంటే 1 5, 1 ప్లస్ 9 10, 9 ప్లస్ 5 14. So 214.5 centimeter square is the total surface area of toy. Total surface area of toy. చూడండి ఏం లేదు ఇక్కడ. టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ టాయ్ అంటే 2 ఫిగర్స్ కాంబినేషన్లో ఉన్నప్పుడు వీ షుడ్ ఆల్వేస్ యాడ్ దేర్ LSAs. సో LSA ఆఫ్ కోన్ ప్లస్ LSA ఆఫ్ హెమిస్పియర్. LSA ఆఫ్ కోన్ అంటే ఏంటి? ఫార్ములా πrl. సో ఫార్ములా కరెక్ట్గా రాస్తే హాఫ్ ఆఫ్ ది మార్క్స్ పడతాయి మీకు. LSA ఆఫ్ హెమిస్పియర్ ఫార్ములా ఏంటి? 2π r స్క్వేర్. సో ఆర్ కనుక్కోవడమే మనకి. ఆర్ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు. ఎల్ కనుక్కోవడానికి మాత్రమే కొంచెం మీరు ఎఫర్ట్ పెట్టాలి. ఓకే, సో ఎలా వస్తుంది? ఎల్ టోటల్ హైట్ 15.5, దాంట్లో ఈ 3.5 పోతే మిగిలేదు 12. సో ఈ 12 ఈ 3.5 తర్వాత రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ హైపోటెనస్ అప్లై చేసుకుంటే ఫార్ములా 1 పైథాగరస్ థియరమ్ని గెట్ L value as 12.5 centimeter. రైట్, థ్యాంక్ యూ. A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. Here it was clearly given that hemisphere of same radius. That means here toy is in the form of a cone. Toy is in the form of a cone and it is mounted on hemisphere. This hemisphere cone
is mounted on hemisphere. See here, observe the question carefully. Observe it carefully. A toy is in the form of a cone mounted on hemisphere. Hemisphere paina undanta cone. Hemisphere paina cone undi. Hemisphere paina cone undi. Chudandi. Cone mounted on hemisphere. Cone mounted on hemisphere. Hemisphere paina cone undi. Hemisphere paina cone undi. Now, let me draw the diagram first. Okay, now this is our cone and this is our hemisphere. Okay, a toy is in the form of a cone mounted on hemisphere of radius 3.5 centimeter for both. Now, the total height of the toy is 15.5. That means the total height is 15.5. The total height is 15.5. Now, we have to find total surface area of the toy. Now, here you will be confused by the word total surface area. Here you will be confused by the word. Ee word e mimmalni mosam chestundi. Here, find the total surface area of the toy doesn't mean that we have to find the total surface area of cone and total surface area of hemisphere. Sorry, అంటే total surface area of the toy అంటే TSA of cone plus TSA of hemisphere కాదు. ఓకే, ఎందుకు కాదు? Total surface of the toy means that toy is combination of two figures. One is cone and one is hemisphere. One is cone and one is hemisphere. Okay, now finding total surface area means the part of the total combined figure which we can touch. Total surface area or surface area means the area where we can touch the figure with our hand. Now see here. Here total surface area of the cone means CSA of cone plus CSA of hemisphere. So that is very important. Total surface area of the toy is equal to curved surface area of cone plus curved surface area of hemisphere. Okay, clear? Now, what is curved surface area of the cone formula? It is pi r L, where L is the slant height, plus curved surface area of the hemisphere is 2 pi r square. 2 pi r square. Now we know the r value, but we don't know L value. Now see here. Now observe the cone part very carefully. Now, since it is 3.5, we know that hemisphere radius is entire common through the entire sphere. Now even this will also be 3.5 because by the basic definition of radius, a radius is the line which is having the same length throughout the entire shape from the center. So ఇక్కడ 3.5 is equal to 3.5. Now total surface height, total toy height is 15.5. So to get a remaining height of the cone, you should subtract 15.5 minus 3.5. That will become 12. So this will be 12. This will be 3.5. 12, 3.5, and we have to find slant height L. Since it forms a right angle triangle, we can directly form a Pythagoras theorem. So it will be root of 12 square plus 3.5 square. See here, L is equal to root of r square plus h square. By using this formula also you can do. So L is equal to root of r means 3.5 square plus 12 square. So L is equal to 12.25 plus 144. L is equal to 156.25. So L is equal to 156 or root of 15625.
is nothing but 125 square or 12.5 centimeter is the answer. Okay, now so we have to substitute as it is in the respective formulas. See here, pi RL plus 2 pi R square. So if you take pi common and R common, because R is same for both, we are left with only L. L value ఎంత వచ్చింది మనకి 12.5 ప్లస్ ఇక్కడ 2 ఉంటుంది, ఎందుకు మనం పై మాత్రం కామన్ చేసాం, ఆర్ స్క్వేర్లో ఒక ఆర్ కామన్ చేసాం, 2 ఉంటుంది, ఇంకొక ఆర్ ఉంటుంది. సో దట్ విల్ బికమ్ 22/7 ఇంటూ ఆర్ ఎంత మనకి ఇచ్చింది 3.5 అంటే 7/2. 3.5 ఫ్రాక్షన్ ఎట్లా రాసుకోవచ్చు మనం 7/2, ఆర్ యూ కెన్ కీప్ 3.5 యాజ్ ఇట్ ఈస్, నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ మనకి 12.5 plus 2 into 3.5, so that will become 7 cancel, 2 1s are 2 11s are, so 11 into 12.5 plus 7, 11 into 19.5, 11 times 19.5 అంటే ఎలా చేస్తాం మనం 195 plus 19.5, 0.5 14 11 1, so it will be 114.5 centimeter square. That's it. Okay, see, if you know the formulas, it will be very easy to find all the problems in this entire exercise or chapter. Okay, clearly when two figures are joined, even though he asked to find the total surface area, we have to add LSAs of individual shapes. That means total surface area of పెద్ద సాలిడ్ అడిగితే ఏదైతే మనకి 2-3 ఫిగర్స్ జాయిన్ అయ్యి వచ్చే ఫిగర్ ఉంటుందో, 2-3 ఫిగర్స్, ఒక కోను ఒక హెమిస్పియరు, ఒక కోను ఒక సిలిండరు, ఒక హెమిస్పియర్ ఒక సిలిండరు, ఇలాగా 2-3 షేప్స్ని జాయిన్ చేస్తే వచ్చే ఫిగర్ ఒక టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోమంటే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ lateral surface areas of individual shapes, then we can add them. Very clear చెప్తాను. క్వశ్చన్లో టీఎస్సీ ఆఫ్ హోల్ ఫిగర్ కనుక్కోమన్నా ఆ ఫిగర్ సింగిల్ ఫిగర్ అయితే మనం టీఎస్సీ ఫార్ములా వేసేయచ్చు. ఇఫ్ దట్ ఫిగర్ ఈస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 అదర్ షేప్స్, అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనము దీని ఎల్ఎస్ఏ కనుక్కోవాలి, దీని ఎల్ఎస్ఏ కనుక్కోవాలి, దెన్ వీ కెన్ యాడ్. ఓకే, క్లియర్? థ్యాంక్ యూ. In this question, two cones have their heights in the ratio 1:3 and radii in the ratio 3:1. So we have to write the given data first. Since we are having two cones, let heights ratio of first and second cone will be h1 by h2. Now it is given as 1/3. 1:3 can be written as 1/3. Okay, it was very clearly given that in the first line of the question, two cones have their heights in the ratio 1:3. That means height of first cone by height of second cone is equal to 1/3. And in the same way, we have R1 by R2 in the ratio 3/1. In the ratio 3/1. Okay. Now we have to find the ratio of their volumes. Now volume of first cone, let it be V1 by volume of second cone, let it be V2. And we know that volume of cone formula is 1/3 pi r square h. So therefore V1 will become 1/3 pi r1 square h1 by 1/3 pi r2 square h2. So 1/3 gets cancelled,
pi gets cancelled, and we have r1 square by r2 square into h1 by h2. Now r1 square by r2 square can be written as r1 by r2 whole square into h1 by h2. Now r1 by r2 is 3 by 1. So 3 by 1 square into h1 by h2 is 1 by 3. 1 by 3. So that will become 3 by 1 is 9. 3 square is 9. Into 1 by 3 means by 3. So 3 1s are 3 3s are. And the answer is 3:1. Answer is 3:1. So this is how we will find the ratio of their volumes. Thank you.